お魚ちょこえ。それながらください。ドアが閉まります。ご注意ください。ドアが閉まります。前作の内側まで。This is the Nozomi Shinkansen bullet train. Tignan natin gaano siya kabilis. Fastest daw to eh. Nozomi. Kaya nga. HIKARI504号東京行きが到着いたします。安全柵の内側までお下がりください。電車は前から16号車、15号車の順で一番後ろが1号車です。グリーン車は8号車、9号車、10号車、自由席は1号車から5号車です。この電車は全席禁煙となっております。おタバコを吸われるお客様は喫煙ルームをご利用ください。普通車の喫煙ルームは3号車、7号車、15号車、グリーン車の喫煙ルームは10号車にあります。Ito kami. Car number 16 kami. 列車完全に止まりますので、黄色い点字ブロックの内側でお待ちください。27番線に到着の電車は6時8分発HIKARI500。Akit na kami sa Shinkansen. So, ito yung Shinkansen. Papuntang Tokyo. Ayan. So, going to step in. So, ayan. Yan na itsura. So, para siyang ano ako? Dito ako din. Ayan na si Yamsong. Paandar na kami. Bye-bye. Agad-agad. Wala pang tao. And so, very exact sila. As you can see. Ang laman. Ang laman. Walang laman sa car natin. Walang laman sa car natin.
Okay, so ticket nabili namin via Klook. It's JR Whole Japan Rail Pass, 7 consecutive days. That time, we're able to get like 10 or 20% off because of the sale ng Klook. So, around 22,700 yung total namin for 2 tickets. And that is the ordinary ticket. And then, for ordinary ticket, unlimited rides on JR lines for the whole country. Free seat reservation siya. And then, kapag ginamit nyo siyempre yung green car, yung first class, marami pang options sa pwedeng ibigay sa inyo like reclining seats, non-crowded train carriages, access to both green and ordinary car, more luggage space, and oshibori wet towel. So, hindi naman natin kailangan yun since kailangan lang natin for travel. So, we opted for the ordinary car. As you saw naman dun sa mayroong sa video, maraming seats. Okay, thank you. Bye! See you again!